আমরা খুঁজতেছিলাম যে একজন ভালো কোচ দরকার। আমাদের যে প্লেয়ারগুলো আমাদের 2 বছরে আমরা যে জায়গায় নিয়ে আসতে পেরেছি, এগুলাকে আমরা আরও উচ্চতর কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা টার্গেট নিয়েছি, যে কারণে কিন্তু তাকে আমরা আনতে চেষ্টা করেছি এবং সাকসেসফুলি আমরা তাকে এখানে নিয়ে আসছি। সে ভালো প্লেয়ার ছিল, ন্যাশনাল টিমের কোচ ছিল, আমাদের এখানে কেন? আমরা কিন্তু তাকে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। তার আগ্রহের চেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল আমাদের। তো আশা করব যে সে ভালো কিছু আমাদেরকে দিতে পারবে এবং আমাদের প্লেয়াররা অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রমী, তাদের অধ্যবসায় আছে, তাদের ড্রিম আছে এবং সেই ড্রিম আমাদেরও আছে। আমরাও স্বপ্ন দেখি আমাদের এই প্লেয়ারগুলোকে দিয়ে আমরা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জন্য কিছু তারা করতে পারবে, বাংলাদেশকে তারা কিছু দিতে পারবে, এই আশা নিয়েই কিন্তু আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং তার থেকে আমরা এই কোচকে আজকে নিয়ে এসেছি। আশা করি যে আগামীতে আপনারা তার পারফরমেন্স এবং আমাদের এই প্লেয়ারগুলোকেও আপনারা ভালো কিছু দেখতে পাবেন। আসলে আসলো তো মাত্র কালকে, তো 2-4 দিন যাক, তাইলে ওনার কিভাবে এই প্লেয়ারগুলো আপন করে নিবে, প্লেয়ারকে বেশি প্রায়োরিটি দিবে না কোচিং স্টাফকে প্রায়োরিটি দিবে, এগুলো পরে জিজ্ঞেস করলে আপনারা আরও ভালো জবাব ইনশাল্লাহ পাবেন। তো আমি মনে করি যে আগে আমাদের সাথে আজকে সবাই প্লেয়ারদের সাথে পরিচিত হয়েছে। আর আপনারা জানেন যে আমরা অলরেডি আমাদের একাডেমি টুর্নামেন্ট একটা চলছে, একাডেমি কাপ, যেখান থেকে আমরা আশা করতেছি যে আরও ভালো বেটার কিছু প্লেয়ার আমরা পেয়ে যাচ্ছি। তো আমাদের ওইটাও একটা হান্টিংয়ের অংশ হিসাবে কাজ করছে। সেখানে আমাদের অনেকগুলা কোচ কাজ করতেছে প্লেয়ার বাছাইয়ে। আমরা আশা করব যে ওই খেলাটা চূড়ান্ত হওয়ার পর এই প্লেয়ারদের সাথে আরও কিছু দক্ষ প্লেয়ার আমরা পেয়ে যাব। তো আমাদের দক্ষ প্লেয়ার, দক্ষ কোচ, আমাদের আন্তরিকতা, আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে আমি আশা করি যে বাংলাদেশ ফুটবলকে আমরা কিছু দিতে পারব। I think it's an emerging country. It's a country where I know they love the cricket, and I love my cricket because I'm a Yorkshireman. But you know, there's also a great love and a great desire, and it's good to see the girls. We were just talking about that, the ladies' team moving upwards and forwards. But I do believe as long as there's a will there to learn and create a learning environment, I think that's super important for these young lads and the lads coming below, that it gives them the impetus and an opportunity to improve not only as footballers but also as human beings. And I think that's really important because I've taken that with me along my road, my development journey. The national team is not my responsibility, that's somebody else's responsibility. I've coached at national team level for 8 years, 7-8 years, and we've had a lot of success. And I think what I would turn around and say is that how do you gauge success? Do you gauge success by winning every game, winning matches? Yeah, results are important. But also there's the other side of it where success is about bringing these young lads through and placing them on the doorstep of the national team coach and saying to him, I've done my job, now can you pick these players and give them exposure? That to me is really important because I've done that and had a lot of success at it. It's whether you're brave enough to play them, that's a different matter. The environment is not new to me. I've lived in Africa and some really tough, challenging environments, and this is no different. It's not about the place; it's the people who actually make a place, and that goes hand in hand with a football environment, a football club, and creating a football culture. And the culture is set by the head coach. As it gets dripped down, fed into your coaching staff and then into your players. If you don't get your coaching staff right, you have a problem because then you can't really give that correct message or teach those disciplines and morals, etc. to your young players. So it's a knock-on effect. And at the end of the day, me as being a head coach of a national team previously, national teams I've worked at, and so I've always believed in it's all about creating the right culture within your environment, and that's about discipline and manners, how you handle yourself on the pitch as well as off the pitch, vice versa. That to me is an important part of football development and self-development. You know, if the national team coach, if he ever wants to ask me for any advice or anything like that,
I'm more than happy to give advice. I'm there. I'm here to help Bangladesh football, and if I can help the young lads and help the coaches, and anybody. I may have experience. My philosophy is all about getting the best out of what you've got to work with. You could have the best players in the world, and invariably, and you could turn around and say, I'm going to play like a lot of these foreign coaches do, ticky-tacky football, we're going to play out from the back, we're going to play beautiful football, and then when the pressure's on, they start hitting it long. It's all about sticking to your beliefs. So what kind of football philosophy you want to I want my teams to play. Is it traditional English football or? No. Like I said to you, I think it's a myth about traditional English football, because I think if you go and live in England and work in England and coach in England and spend a lot of money watching games, because tickets are expensive, you will see and understand that everybody has a different style of football, and there is no traditional way of English football. West Ham in the 70s and 80s played some of the most beautiful attacking football you could imagine, and I want these young lads to go out and be creative, play on the front foot. There's no way my teams are going to sit back. We'll play out from the back when we can play out from the back. We'll have to play a bit, hit the front man when we have to hit the front man. It's all about being pragmatic, horses for courses, and getting the best out of what you've got. But I want my teams to play attacking football, because that's what excites people, and that's what encourages young players to want to come to training to learn and express themselves.